नमस्कार, शुभ सकाळ. सेठ गोरधनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय आणि राजे सातवे एडवर्ड स्मारक रुग्णालय या आपल्या लाडक्या संलग्न संस्थांच्या 96व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमामध्ये मी संस्थेच्या वतीने आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपल्याला माहितच आहे की डिसेंबर 2021चा उत्तरार्ध आला आणि करोनाने पुन्हा आपलं डोकं वर काढलं आणि त्यामुळे हा वर्धापन दिनाचा सोहळा इच्छा असूनही मोठ्या प्रमाणात आयोजित करणं मोठ्या प्रमाणावर शक्य नव्हतं आणि त्यामुळेच आजच्या दिवसाचं 22 जानेवारी आज आपला वर्धापन दिन या दिवसाचं औचित्य आणि महत्त्व लक्षात ठेवून हा एक छोटेखानी आणि औपचारिक पद्धतीने कार्यक्रम आपण साजरा करत आहोत ऑनलाईन माध्यमामधून. आणि आपण सर्व आजी माजी कर्मचारी, विद्यार्थी वृंद, कर्मचारी वृंद आणि अध्यापक वर्ग आणि त्याचप्रमाणे आपले हितचिंतक ऑनलाईन माध्यमातून म्हणजे झूम लिंक आणि युट्यूब लाईव्ह या माध्यमातून हा कार्यक्रम पाहत आहात. या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं पुनश्च मनपूर्वक स्वागत मी करते. जशी परिस्थिती पूर्ववत होण्याच्या मार्गावर असेल तसा हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्याचा मानस नक्कीच आहे, परंतु त्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल आणि नजीकच्या भविष्यकाळात हा कार्यक्रम आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर साजरा करायला मिळेल अशी आपण आशा बाळगूया. नॉन सीबी सेड ओमनिबस म्हणजे सकल जनार्थे न तू आत्मप्रेत्यर्थे हे आपल्या संस्थेचं घोषवाक्य आहे, म्हणजे स्वतःसाठी नाही तर सर्वांसाठी. आणि ह्या घोषवाक्याला अनुसरूनच आपण आजवर 96 वर्षांचं मार्गक्रमण केलेलं आहे आणि आता शतकाकडे वाटचाल करत आहोत. यामध्ये आपल्याला अनेक आव्हानं आली, अनेक अडथळे आले असतील. आता ताजंच उदाहरण म्हणजे गेल्या 2 वर्षांमध्ये आपण जे अनुभवलं आहे ते एक मोठं आव्हान होतं. त्यामध्ये आपल्याला त्याग सहन करायला लागला, बराच त्रासही सहन करायला लागला, परंतु आपल्याला माहिती आहे की कठीण परिस्थितीच माणसाचा मोठा गुरु असते आणि म्हणून ह्या परिस्थितीतही आपण खूप काही शिकलो आहोत. जसं संघभावना, एकजूट, माणुसकी, त्याचबरोबर जिद्द आणि आत्मविश्वासही या 2 वर्षांनी आपल्याला दिलेला आहे. आणि याच अनुभवाची शिदोरी आपण बाळगून आपल्याजवळ ठेवून पुढे मार्गक्रमण करणार आहोत आणि जे जे उत्तम, उदात्त आणि उन्नत असं उद्दिष्ट आपल्याला साध्य करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला बळ मिळू दे अशी आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया. गणेश वंदना सादर करणार आहे आपली 3य वर्ष औषधशास्त्र विभागाची विद्यार्थिनी डॉक्टर यशोदा ऐठल. परंतु तत्पूर्वी मी आपल्या अधिष्ठात्री डॉक्टर संगीता रावत मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. डॉक्टर गीता नटराज मॅडम, आपल्या शैक्षणिक अधिष्ठात्री डॉक्टर शेंद्री मॅडम, डॉक्टर नाडकर सर, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. धन्यवाद मॅडम. त्यानंतर डॉक्टर यशोदा ऐठल आपल्यासमोर गणेश वंदना सादर करतात. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने
गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्ररितात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि। धन्यवाद यशोदा, तुझ्या सुरांनी वातावरण अगदी मंगलमय झालेलं आहे. यानंतर मी आपल्या अधिष्ठात्री माननीय डॉक्टर संगीता रावत मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं स्वागतपर मनोगत व्यक्त करा. Good morning and warm welcome to all. नमस्कार आणि सुप्रभात. आज आपला KEM हॉस्पिटलच्या 96वा फाउंडेशन डे आहे आणि आपला हे प्रोग्राम आपल्याला ऑनलाईन करायला लागते, पण आता मागच्या 2 वर्षापासून आपण हे ऑनलाईन एवढं शिकलो आहे की हे ऑनलाईन प्रोग्राम पण आपला खूप सक्सेसफुल जातो. नाउ I have been associated with this since 1979, this institute. So I entered as a medical student and finally ended up as HOD neurology since over last 42 years of my journey. And now since 1st January, I have taken up as a dean of this institute. But my emotional attachment starts with this even 1969 onwards, where I used to hold my father's hand and come for all cultural events of KEM Hospital. And since then, I had a dream that sometime I will achieve and I will enter this institute. But never in my dream I thought that I will head this institute. It was a tough decision for me to leave my clinical practice, my epilepsy work, and take up this admin position. But I had some vision for this, my alma mater. I am a strong believer of Swami Vivekananda, as my father was, and I believe serve Jiva as Shiva. With that motto, I took up this noble profession. And after taking up this noble profession, I've always been so happy at my conscience, at my heart, that I am doing something for the patients. So now to come over to what my mission is for this institute. Our hospital is based on the 5 pillars. It is not by the building made by the British. It is by the pillars, that is students, residents, the faculties, our ancillary staff, that is our admin staff, our paricharika, other labor staff, and the most important and the last is the patients. हे 5 पिलर्स वर आपण थांबले आहे आणि त्यांच्या खांद्यावर बसून आपण इकडपर्यंत पोहोचले आहे. What KEM has achieved today is because of this strength and hard work of these 5 pillars. So let me just take one by one each pillar, what I plan to do for them. So the first is the students. In our time, we used to have students mainly coming from Bombay, but now we have from all over India. Also, we know that competition has increased so much. There is tremendous stress academically. Also, they come to a new city, new environment, and they have to do all this alone, away from their family, not having the tender care and love of parents. Also study to a new syllabus and excel into that. So I'm sure all of them require
lot of support, guidance, and care, and also a mental strength they have to build up. So I plan to start a student dosti program, which includes, it should have a counselor, a psychiatrist, a medical social worker, and a teacher or a guide. It is not only for the students who have adjustment problem, anxiety, or depression, but it is also for the students who want to excel into their, they want to present our in uh, international level, in stand in represent at state level our hospital. They want to do research. They also need a guidance. So with this, their overall development should be taken care of. So if we have some cell like this where the students can approach us and any of us can guide them to a proper, because I see many students coming from second, third MBBS, they want to do some research, they come on our busy OPD. We don't have time. We say, okay, you find a topic, we will help you. But it doesn't work like that. So I think if we have a student dosti program, which not only takes care of their mental health, their physical health, but also their overall development. So I'm sure I will have lots of suggestions regarding this from all the faculty, and I welcome all of them. Second is the major is the residents. Now I have been a part of this as a student, as a resident, as a faculty, and now as a dean. And I have taken part in the strikes as a student also, as a resident also, and as a faculty also. So I know what problems residents have, especially my super specialty residents. All of them are married when they come here, and there is no good hostel facilities. So I don't promise that I'll give you a hostel facility which is state of art. It is not so easy. But definitely, I want to plan two committees. One is a student resident hostel committee, so that at least basic hygiene is taken care of, a basic necessary infrastructure is provided to you. Second most important thing which we all face is the security problem. Anytime, anywhere, we are hurt, and that's the time we go on a strike. So I don't want to dig a well when there is a fire, but I want to take a preventive step so that there is no fire. So I want to have another meeting, committee of resident security committee. Now, it's very important that we have the meetings monthly or bi-monthly regularly so that no untoward incident happened, and not only when the incident happens. So this is what I want to make sure warden, security staff, and the guide and the teacher will be part of this committee. And after this, the third most important our pillar is our doctors. We know that all of us are doing state-of-art work, phenomenal work in our own departments. But do we know about it? Do the public knows about it? I remember the second day of my deanship, Dr. Akash Shukla came with his team. And he narrated me what all things we are doing. I was so surprised and happy, but I was not knowing it. So I think what we need to plan is, I want that all departments should come and tell us what specialized thing which they are doing. And I also want that they start a specialty clinics. I will try my level best to provide infrastructure for those specialty clinics, whatever is in my capacity. But after that, we must publicize ourselves. We must feel our presence felt on the social media. I want to start a digital team or IT team which makes a Facebook page, makes an Instagram page of KEM. It also has a newspaper and radio where we should tell not only Mumbai, Maharashtra, but all over India and all over world what we are doing here. And we are doing it such phenomenal work at a nominal rate with optimal quality. I think this has to be highlighted. So I want that we must have a social media felt, and we must increase our presence on that. So that is, and for that, I require everybody's support. And then I think the most important pillar of our is आपला कर्मचारी का, आपला ancestry staff, आपला इतर स्टाफ ज्यांच्या तुमच्या सपोर्ट नसेल तर हे आपण केएम आज एवढे तिकडे पोहोचेल नाही. आम्ही पेशंटला बघतो, पण पेशंटच्या फूड, पेशंटच्या केअर हे सगळं तुमच्या खांद्यावर आहे. तर मला एक मोटिवेशनल अवॉर्ड तुमच्यासाठी चालू करायचं आहे, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवॉर्ड, नॉट द इयर. वी आर गिव्हिंग इयरली अवॉर्ड इन दिस एन्युअल डे, बट दॅट इज बिंग फॉरगॉटन. सो आय वॉन्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ in each section of the employee.
And that I want to make 2 notice board where they will be given, their photographs will be put, what work they have done, that will be put up. And at the same time, they'll be given appreciation certificate. I might try to arrange for some perk, but I cannot promise. But तुमच्या हे नोटीस बोर्डवर तुमचा फोटो लावेल, तुम्हाला सर्टिफिकेट देणार आणि प्रत्येक महिन्याला हे 4 ग्रुपमधून एका माणसाला बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवॉर्ड मिळेल. सर, हे अवॉर्ड मिळण्यासाठी आपल्याला सगळ्याला खूप चांगलं काम करायचं आणि हेच तुम्हाला सगळ्यांची माझी विनंती, आपण सहकार्याने आणि संगती मिळून टीम वर्क करून हे कार्य पूर्ण पाडू आणि KEM ला पुढे घेऊन जाऊ. आणि आता जे नेक्स्ट what I plan is that anything which we do, any company which we run, any institute which we run, we have to have an audit of our program, audit of our institute to know where we stand, what we are doing, and whether what needs to improve. So I want to start a patient feedback program. See, our patients are not well educated, so giving them a form and putting that form in the box doesn't make a difference. So what I want, I will form a team of members who will go randomly ask the patients for their feedback, which may be for the food, for the nursing, for the labor staff, for the doctors and the facilities. See, please don't misunderstand. This is not to penalize anyone. आज तुमच्या OPD मध्ये अरे आज मॅडमचं हे टीम आले, आज आपल्याला मॅडम हे सांगणार ते सांगणार, that is not my aim. I want, whenever there is a good feedback, I am going to put it on the social media. I am going to make sure that you are well appreciated by the patients and the whole hospital. Also the Mumbai and up to our admin staff and up to higher authority people should know what good work we are doing. But if there is a bad feedback, let us improve on that. We can have a meeting and see where we are lacking and what we are failing at, and definitely try and improve. Because audit is the one which makes you improve day by day. Now, all above programs, I cannot achieve alone. Maybe 20% is by me, 25% is by, but 70% आपला सगळ्यांचं सहकार्याने होणार आहे. And we have shown in this last 2 years, कि अगर हम सब साथ हैं, तो we can achieve anything. The COVID pandemic, we have fought nails and together. And the KEM has come out as one of the best institute to treat COVID patients. So if we can achieve this, definitely we can achieve the goals which I have set for some. Definitely I need a clean KEM with good parking facilities. All these are there, but apart from this, there are these few things which I thought yesterday, and I wish to put them in action as soon as all of you give me your suggestions and we go further. So with this, I just say that I need support from all of you, from students, residents, from faculties, my colleagues, and also from the admin staff, परिचारिका आणि इतर स्टाफ. सगळ्यांचं मिळून आपण KEM ला पुढे घेऊन जाऊ आणि एक नवीन KEM चा एक स्थान आपल्याला, आपण प्रीमियर इन्स्टिट्यूट आहात, पण आपल्याला पुढे जाऊन अजून फर्स्ट यायचं हे कंट्रीमध्ये, त्याच्यासाठी आपण सगळं मिळून कार्य करू. अँड दॅट्स ऑल आय वॉन्ट टू से. थँक्यू आणि धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आपल्या नवीन योजनांबद्दल, तसं इथे होत असलेल्या कामाचं कौतुक केल्याबद्दल आणि संघभावनेला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यामध्ये आपली संस्था नेहमीच आघाडीवर असते आणि याबाबतचा तपशील आणि त्याची आकडेवारी यांचा समावेश आपल्या वार्षिक अहवालामध्ये असतो. सर्व वेगवेगळ्या विभागांकडून ही माहिती गोळा करून त्याचं संकलन करण्याचं काम डॉक्टर गोगटे आणि त्यांची टीम दरवर्षी करत असतात. आता या वार्षिक अहवालाचं अनावरण, व्हर्च्युअल अनावरण किंवा व्हर्च्युअल पब्लिकेशन करण्याची मी विनंती डॉक्टर संगीता रावत मॅडम यांना करते. So this is our annual report of our. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
see from this annual few glimpses that we have achieved so many things in spite of COVID. So I think now next year ahead, hopefully the COVID will go and we can achieve many, many more things. So now for the awards, I think give to Swarupa again. So I think now next year ahead, hopefully the COVID will go and we can achieve many, many more. असं म्हटलं जातं ऐक्यम बलम समाजस्य, म्हणजे समाजाचं एक मोठी शक्ती ऐक्य ही आहे. समाज शेवटी कशाचा बनलेला असतो तर अनेक कुटुंबांचा, आणि आपली संस्था ही असंच एक कुटुंब आहे ज्यामध्ये वेगवेगळ्या विभागामध्ये आणि वेगवेगळ्या स्तरांवर अनेक कर्मचारी आपलं योगदान देत असतात, आणि दरवर्षी आपण त्यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करतो त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल. तसंच अनेक विद्यार्थी पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांमध्ये तसंच अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये देखील यश संपादन करत असतात, त्यांनाही पारितोषिकं दिली जातात. अर्थातच यावर्षी हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष करून त्यांना ही पारितोषिकं देणं नक्कीच शक्य नव्हतं, परंतु आज ह्या कार्यक्रमामध्ये जे पारितोषिक प्राप्त कर्मचारी आहेत आणि जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या नावांची घोषणा मी करणार आहे. 2021 जी विशेष पारितोषिक आहेत, स्पेशल अवॉर्ड्स. पांडुरंगी अवॉर्ड फॉर ऑर्थोपेडिक्स goes to Dr. Ranjit Chopre, who is third year resident from the Department of Orthopedics. Dr. Chandrakant Patil Award goes to Dr. Shilpa Nellikal. She is third year resident from the Department of Community Medicine. Dr. Ankita Kulkarni is the recipient of Dr. Prasanna Nyadish Award. She is third year resident in the Department of Cardiology. त्यानंतर गोसुमेक अल्युमनाय असोसिएशन कडून दिले जाणारे डॉक्टर आर.बी. रेडकर मेमोरियल फंड प्राइज बेस्ट असिस्टंट डीन म्हणजे सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अधिष्ठाता हा पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ धूम यांना दिला जात आहे. त्याचबरोबर कार्यालयीन प्रशासन यामध्ये रुग्णालय आणि महाविद्यालय असे दोन विभाग आहेत त्यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी. तर आपल्या परिचर्या आस्थापनेवर असलेले शेख माजेद शेख अकबर आणि महाविद्यालय आस्थापनेवर असलेले GSC विभागातील निकेता मधुकर परदेशी आणि संदीप श्रीकृष्ण टिकोळे यांना हे पुरस्कार दिले जात आहेत. आणि त्याचबरोबर GPG विभागामधील अभिलेख सहाय्यक संदीप सरोदे हे या पुरस्काराचे मानकरी आहेत. त्यानंतर आपला जो अध्यापक वर्ग आहे डॉक्टर्स यांना जे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाच्या प्राध्यापक डॉक्टर बिजल संघवी, सर्जिकल गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक असलेल्या डॉक्टर शर्वरी पुजारी, पीडियाट्रिक सर्जरी विभागातील अतिरिक्त प्राध्यापक डॉक्टर केदार मुखेडकर, निओनॅटॉलॉजी विभागामध्ये बंधपत्रित सहाय्यक प्राध्यापक असलेले डॉक्टर ड्वेन मस्कारे हान्स, प्लास्टिक सर्जरी विभागातील डॉक्टर राघव राजेश, सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉक्टर कश्यप पट्टामोदाई आणि डॉक्टर दीपल शाह हे सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्यानंतर परिसेविका विभागातील पुरस्कार सर्जिकल गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागाच्या शैला देवेंद्र साने, OCOPD 404 मधील समिता सगुण नाईक, CVTC विभागाच्या सोनल कनक खारवी, वॉर्ड क्रमांक 35 ICU याच्या नंदा दिनकर गायकवाड. त्यानंतर वरिष्ठ सहाय्यक अधिसेविका या विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या परिसेविका ज्या आहेत नेहा विलास चव्हाण, सुनीता विनायक मुंज, शीतल अविनाश पवार, श्रद्धा हेमंत वेंगुर्लेकर आणि त्याचबरोबर साधना नेरुरकर, प्रीती डिसुझा, मिनल मिलिंद साखळकर, स्नेहा सुरेश तादगे, लुईस सेलिव रेनॉल्ड, नम्रता जयंत आढाव, क्षमा विठ्ठल साळुंखे या वरिष्ठ सहाय्यक अधिसेविका या विभागात आहेत. त्यानंतर परिचारिका कर्मचाऱ्यांचे पुढील पुरस्कार वॉर्ड क्रमांक 6 कोविड ICU यामध्ये कार्यरत असलेल्या सिस्टर इंचार्ज अनुजा अनंत मांजे हे सिस्टर इंचार्ज या पदावरचे पुरस्कार आहेत. वरिष्ठ सहाय्यक अधिसेविका गायनेकॉलॉजी वॉर्ड सुषमा पीटर, वरिष्ठ सहाय्यक अधिसेविका सर्जरी विभाग माया AI, गायनेकॉलॉजी विभागाच्या वॉर्ड 15 मध्ये कार्यरत असलेल्या रोहिणी विनय सावंत,
वॉर्ड क्रमांक 32A गॅस्ट्रोएंट्रॉलॉजी मधील शीला पांडुरंग आचरेकर, वरिष्ठ सहाय्यक अधिसेविका दीपा दत्तात्रय बामणे. यानंतर परिचारिका या पदावरील पुरस्कार न्यूरोसर्जरी विभागाच्या वॉर्ड क्रमांक 33 इथे असलेल्या प्रेमा प्रसन्न कुमार पिल्लई, कार्डिओलॉजी कॅथलॅब मध्ये कार्यरत असलेल्या संगीता सुहास पाटील, EMS म्हणजे वॉर्ड क्रमांक 20 मध्ये असलेल्या नेत्रा अभय शेडगे, लसीकरण केंद्र म्हणजे वॉर्ड क्रमांक 24 गीता गोमती प्रजापती. यापुढील परिचारिका पुरस्कार असे आहेत. सर्जरी JMT जे ऑपरेशन थिएटर आहे तिथे समिधा शंकर चव्हाण, पिडियाट्रिक वॉर्ड क्रमांक 2 इथे कार्यरत असलेल्या कामिनी भूषण पाटील, न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन थिएटर मधील वंदना अनिल गावडे, गायनेकोलॉजी वॉर्ड क्रमांक 14 डिसोजा एबेक्स प्रेसी, गॅस्ट्रोएंट्रॉलॉजी वॉर्ड क्रमांक 41 मंगला नागेश तवटे, वॉर्ड क्रमांक 14A PNCच्या अनुजा हर्षवर्धन रणखांबे, वॉर्ड क्रमांक 8 उज्ज्वला रोहिदास पाटील, वॉर्ड क्रमांक 4A EMS छाया अरविंद पारकर, OC OPD 404 क्रमांक साधना सचिन चौधरी, यूरोलॉजी विभाग ज्योती दीपक सदील आणि शोभा संजय फटाले. त्याचबरोबर अजून परिचारिका पुरस्कार आहेत. यूरोलॉजी विभागाच्या स्वाती तुकाराम आचरेकर, ENT विभाग तेजल सुभाष दुधवडकर, CVTC OT मध्ये असलेल्या हेमांगी संजय ठाकूर, CVTC विभागाच्या इंद्रायणी दिलीप वराडकर, न्यूरोसर्जरी वॉर्ड 33 कमल संदीप चव्हाण, वॉर्ड क्रमांक 34 AKD इथल्या जयश्री उत्तम उगले, वॉर्ड 14A जो PNC वॉर्ड आहे भारती विनोद संखे, AKD वॉर्ड क्रमांक 34च्या शुभांगी चंद्रकांत लाड, वॉर्ड क्रमांक 25 ICCU मेघा दिनेश मोरे, वरिष्ठ सहाय्यक अधिसेविका या खात्यामध्ये असलेल्या रसिका राजन माणगावकर आणि आसावरी सूर्यकांत पाटील, ENT विभागातील प्रवीण बाळकृष्ण सुर्वे हे परिचारक. त्यानंतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे पुरस्कार जनऔषध वैद्यकशास्त्र यांच्यातर्फे जे मालवणीचं अर्बन हेल्थ सेंटर चालवलं जातं त्यामध्ये असलेले समाज विकास अधिकारी रवींद्र रामचंद्र दाभाडे, फार्मासिस्ट जो दवाखाना 31 क्रमांक आहे तिथले वरिष्ठ औषध निर्माता राजेश किशोरलाल आहुजा आणि इरावती राजीव केतकर, शरीर रचनाशास्त्र विभागाच्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ विनया प्रमोद खामकर, सायटॉलॉजी विभागाचे 2 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ सरोज देवेंद्र वर्मा आणि सूर्यकांत विष्णू पाटील यांना गौरवण्यात येत आहे. CVTC 315 चे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अनिता सीताराम हडवळे. क्लिनिकल हिमॅटॉलॉजी मधील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ हे पुरस्कार आता प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांचे आहेत. नम्रता समीर हडकर, अंतस्राविकी विभागाच्या प्रियांका परेश पाटील, सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागाची पल्लवी चितळे, ब्लड बँक मध्ये कार्यरत असलेली छाया सचिन केणी, जीव रसायनशास्त्र विभाग म्हणजे EMS मध्ये कार्यरत असलेले 2 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ किसन रमण साबळे आणि संजय विश्राम कर्वे. यापुढे विद्युत विभागात कार्यरत असलेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना गौरवण्यात येत आहे. मंगेश नामदेव तोरसकर, संजय नथुराम धबडे, देविदास अर्जुन परब, सुनील रामचंद्र गंगावणे हे तारतंत्री या पदावर कार्यरत आहेत विद्युत विभागामध्ये. तसंच विद्युत विभागामध्ये उद्वाहक या पदावर कार्यरत असलेले दिलीप सदाशिव वेंगुर्लेकर आणि मनोहर शाह मोहम्मद पटेल यांनाही गौरवण्यात येत आहे. आता प्रशासकीय कर्मचारी आणि लिपिक या पुरस्कारांकडे आपण वळूया. राजे सातवे एडवर्ड स्मारक रुग्णालय आणि सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सहप्रमुख कर्मचारी अधिकारी सुप्रिया यशवंत पडते, आपल्या रुग्णालयाचं जे भांडार आहे स्टोअर त्याच्या प्रशासकीय अधिकारी सीमा प्रशांत म्हात्रे, कामगार आस्थापनेवरील मुख्य लिपिक मधुकर हरी बसनकर. त्यानंतर लिपिक या पदासाठी दिले जाणारे पुरस्कार आवक जावक विभाग आपल्या रुग्णालयाचा जो आहे त्यामध्ये विशाखा विकास सावंत, परिचारिका आस्थापनेवरील अरुणा तुळशीराम काटे, GHC विभाग जो आपल्या महाविद्यालयाचा विभाग आहे निकेता मधुकर परदेशी आणि GUG विभागामध्ये असलेले लिपिक श्रीकांत शिवाजी रावण. यापुढे लिपिक पुरस्कार सहाय्यक अभियंता निविदा साधने विभाग संतोष पन्नालाल राजदे, औषध भांडार विभाग मध्ये जे लिपिक म्हणून कार्यरत आहेत विनोद प्रकाश गवळी, परिचारिका आस्थापनेवरील विक्रम विलास कदम,
कामगार आस्थापनेमध्ये कार्यरत असलेले रामदास श्रीरंग सानप, जीएनसी विभागामध्ये असलेले संदीप श्रीकृष्ण टिकोळे आणि ग्रंथालय विभागामध्ये कनिष्ठ ग्रंथपाल या पदावर असलेल्या श्रेया सचिन सप्रे. अभिलेख सहाय्यक आणि नोंदणी सहाय्यक हे पुरस्कार आता आपण पाहूया. वैद्यकीय अभिलेख विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अभिलेख तंत्रज्ञ सुरेखा हेमंतकुमार कदम, सहाय्यक अभियंता यांत्रिकी आणि विद्युत इथे अभिलेख सहाय्यक म्हणून कार्यरत असलेले विपिन वाघमारे, ग्रंथालय विभागातील मंगलेश्वर रायबुद्धेश्वर शर्मा, जनऔषध वैद्यकशास्त्र विभागातील राजीव रमाकांत देसाई, जीपीजी विभागात असलेले अभिलेख सहाय्यक संदीप अभिमन्यू सरोदे, जीटीआर या विभागामध्ये असलेले श्रीकांत सुरेश लवळकर हे अभिलेख सहाय्यक आहेत. वैद्यकीय अभिलेख नोंदणी विभाग इथे वरिष्ठ नोंदणी सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत मुकेश जगन्नाथ शिंदे. प्रवीण गंगाराम रणदिवे हे वैद्यकीय अभिलेख नोंदणी विभाग 17 मध्ये नोंदणी सहाय्यक आहेत. देविदास किसन गायकवाड हे वैद्यकीय अभिलेख सिटी स्कॅन विभागामध्ये नोंदणी सहाय्यक आहेत. तर ऑर्थोपेडिक क्षकिरण विभागामध्ये क्षकिरण सहाय्यक म्हणून प्रेमचंद प्यारेलाल हे कार्यरत आहेत. या सर्वांना या पुरस्कारांनी यावर्षी गौरवण्यात येत आहे. यानंतर श्रमिक कर्मचाऱ्यांचे पुरस्कार. मेडिसिन विभाग वॉर्ड क्रमांक 4 EMS इथे कार्यरत असलेले शशिकांत रत्तू गायकवाड आणि वॉर्ड 41 गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग इथले वेदप्रकाश मोहन वैद्य हे मुकादम या पदावर कार्यरत आहेत. अन्न आणि वस्त्र विभागातील स्वयंपाकी या पदावर असलेले सूर्यकांत बबन मोरे यांना या पुरस्कारांनी गौरवण्यात येत आहे. यानंतर सुरक्षा रक्षक विभागातील पुरस्कार आहेत. मुख्य सुरक्षा रक्षकांसाठी प्रदीप दशरथ साखरे, अशोक बाबूराव साबळे, विलास महादेव धुरी हे या पुरस्काराचे मानकरी आहेत. त्यानंतर कक्ष परिचर या पदावर जे कार्यरत आहेत त्यांनाही गौरवण्यात येत आहे. त्यामध्ये आहेत सायकॅट्री विभागातील विजय लक्ष्मण कदम, लॉन्ड्री विभागातील शेख असलम अहमद, सुप्रिटेंडंट ऑफ फार्मसी या विभागात कार्यरत असलेले शिवाजी कल्लप्पा यमगरणी, वॉर्ड क्रमांक 17 मधील शिवशंकर रामलाल यादव, CVTC मध्ये कक्ष परिचर असलेले जाधव कांजीभाई परमार, वॉर्ड क्रमांक 11 जनरल मेडिसिन विभाग इथे असलेले गोपाळ सखाराम पालकर, वॉर्ड क्रमांक 35 कार्डिओलॉजी विभागातील मनोहर शंकर कांबळे, कॅज्युअल्टी विभागातील राकेश राजमणी यादव आणि सुबोध लक्ष्मण जाधव हे OC OPD मध्ये कक्ष परिचर या पदावर कार्यरत आहेत. वॉर्ड क्रमांक 5 मध्ये कक्ष सहाय्यक असलेले राहुल अशोक रोकडे, नाक कान घसा विभागातील कक्ष परिचर हरीश प्रकाश चव्हाण आणि गायनेकॉलॉजी विभागातील संदीप प्यारेलाल यादव कक्ष परिचर यांनाही गौरवण्यात येत आहे. यापुढील कक्ष परिचर यांच्यासाठी असलेली पारितोषिके. OC OPD मधील हर्षद गंगाराम जगताप, अन्न व वस्त्र विभागातील संजय भुरा पवार, वॉर्ड क्रमांक 8 मधील संजय लक्ष्मण विसे, सर्जरी विभागातील संतोष प्रकाश देद्रे, कामगार आस्थापना पुष्पा नंदकिशोर वालधाडे, ऑब्स्टेटिक OT मधील कक्ष परिचर आनंदा भैरू शिंदे, ऑफ्थॅल्मॉलॉजी विभागातील शार्दुल केतन सुधीर, सुभाष सुदाम मोरे या कक्ष परिचरांनाही आपण त्यांचाही गौरव करणार आहोत. वॉर्ड क्रमांक 36 यूरोलॉजी विभाग दिनेश विलास अहिरे आणि शवागार विभागातील शवकक्ष परिचर मिलिंद सदाशिव पवार. यानंतर व्रणोपचारक या पदावर असलेले न्यूरोसर्जरी OT मध्ये व्रणोपचारक नटराजन नायडू, कार्डिओलॉजी विभागातील अनिल गंगाराम महादे, CVTC OT मधील सुधीर सीताराम मेस्त्री, प्लास्टिक सर्जरीचे विलास जोसेफ डिसुझा आणि OB-OT मधले व्रणोपचारक सुरोशी राजाराम महादू. यानंतर सेवक या पदावर जे कार्यरत आहेत त्यांचा आपण गौरव करणार आहोत. GUG या विभागात असलेले सुभाष काशीनाथ जाधव, एनाटॉमी विभागातील शर्मा राजधर भगवती, CVTC गोहिल नरेश भिखा, पॅथॉलॉजी विभागात संतोष तुकाराम मोरे, सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागामधले 2 सेवक प्रकाश शेडगे आणि गौरव कदम आणि राहुल पालवे हे सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागातीलच आहेत.
सफाईगार या पदावर असलेल्या आपल्या कर्मचारी बंधूंचा आपण गौरव करणार आहोत. लसीकरण वॉर्ड क्रमांक 24 श्री सुरेश सोमा सोळंकी. ऑफ्थॅल्मॉलॉजी वॉर्ड मधील सफाईगार रमा दिलीप चौहान या आहेत. न्यूरोसर्जरी विभाग रमेश पाचा गोहिल. सीव्हीटीसी विभागात विजया लक्ष्मी व्यंकटेश नायडू. स्किन वॉर्ड वॉर्ड क्रमांक 17 आणि 18 शांता डाया सोळंकी. वॉर्ड क्रमांक 34A TNC सोळंकी दिवाळीबेन मुरजी. सर्जरी विभाग 23 SICU इथल्या श्रीमती सुनीता धर्मा धनवजी. वॉर्ड क्रमांक 6 कोविड ICU उमेद भिखा पुरबिया. ऑर्थोपेडिक ओटी मध्ये सफाईगार म्हणून कार्यरत असलेले लक्ष्मण उदय डिंगळे. नाक कान घसा विभागातील भारती कांजी परमार या सफाईगार आहेत. आणि जनरल सर्जरी मध्ये अतुल गोपाळ सोनावडेकर. गायनाकोलॉजी वॉर्ड क्रमांक 15A मध्ये कुमार पाल सुधीर कुमार. गायनाकोलॉजी वॉर्ड 14 मधील मारू मोहन छाया आणि चांगुणा संजय गायकवाड. वॉर्ड क्रमांक 34 एकेडी मध्ये मारू विमल मंगल. भेनवाल सोनू नानकचंद. सर्जरी विभागात सरकन्या मनोज धरमवीर. रेडिओलॉजी विभागातील जयकिशोर सौराज वैद्य. सर्जिकल गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागात असलेले नरेंद्र अर्जुन परमार. न्यूरोसर्जरी वॉर्ड क्रमांक 33 मधील सोळंकी मनहर भिकू. वॉर्ड क्रमांक 5 कोविड विभागातील दीपक लाहोरी. पुष्पा नामदेव सूर्यवंशी यांचाही गौरव करणार आहोत. तसंच विजयसिंह चंद्रसिंग भामरे हेही सफाईगार आहेत, त्यांनाही पुरस्कार मिळणार आहे. हमाल या पदावर कार्यरत असलेले आपले कर्मचारी बंधू सायकियाट्री विभागातील आत्माराम कृष्णा करंगुटकर. औषध भांडार विभाग विजय नारायण घाग. फार्मासिस्ट दवाखाना क्रमांक 31 सूर्यकांत बाबाजी पालक. नामदेव कृष्णा असयेकर सीव्हीटीसी ECG विभाग. त्यानंतर आयाबाई या पदावर कार्यरत असलेले पुरस्कार वॉर्ड क्रमांक 14A मंगल प्रकाश परुळेकर. पीडियाट्रिक विभाग वॉर्ड क्रमांक 2 प्रतिभा प्रदीप रुके. ऑर्थोपेडिक क्षकिरण विभाग सुवर्णा चंद्रकांत तावडे. वॉर्ड क्रमांक 8 नंदा दिनकर काळे. ऑफ्थॅल्मॉलॉजी OPD 36 नमिता नरेश दळवी. सीव्हीटीसी OPD 307 मोनिका मधुकर पाटील. जीव रसायन शास्त्र CCBL जी प्रयोगशाळा आहे लक्ष्मी विष्णू शेलार. Now we move on to students awards. Undergraduate and postgraduate students awards in various examinations. Postgraduate examinations awards. Dr. JP Dharani Scholarship for standing first in MD examination in physiology goes to Dr. Namita Srivastav. Dr. Sharath TR is the recipient of Mrs. Bhagirathi M. Borkar Prize. Dr. GS Ambedkar Prize and Dr. Choksi Divekar Gold Medal Award for standing first in MD examination in anesthesia. Dr. VH Majumdar Prize for standing first in MS examination in obstetrics and gynecology goes to Dr. Shruti Shailesh Doshi. Dr. Anushka Agarwal is the recipient of Dr. M.V. Kirtan Excellence Award for outstanding performance in AENT. Dr. Vinay Kumar Palekar Prize for standing first at MD examination in pediatrics goes to Shweta Pradeep Mhatre. Further postgraduate examination awards. Dr. Rupika K. She is the recipient of the late Mr. Trimbak Malekar and Dr. Shailaja Trimbak Malekar Prize for standing first in MD examination in pulmonary medicine. Dr. Neha Nalaude is the recipient of 2 awards, Mr. Prabhakar Vishwanath Rege and Mrs. Rekha Prabhakar Rege Prize for a student with highest marks and standing first in MD examination in community medicine, and Mrs. Bharti Bhate Prize for the woman student with highest marks in MD community medicine. Late Durga Ramdas Sadhale Memorial Award for standing first in MD obstetrics and gynecology. Dr. Mrs. Beena Sharath Pandit Borkar Award for students standing first at MD obstetrics and gynecology examination. Dr. Mrs. Sharad Jahagirdar for the students standing first in the Seth GS Medical College and KEMH Hospital at University MD examination in obstetrics and gynecology. The recipient is Dr. Pooja Jagdish Kothari. She has bagged these 3 awards. For postgraduate students standing first in MD examination in medicine every year receives Dr. Vinay Kumar Palekar Prize, late Prabhakar Ramdas Sadle Memorial Award, and late Mr. Trimbak Malekar and Dr. Shailaja Trimbak Malekar Prize and Dr. Venkatesh Katterao Abbu Gold Medal Award. And the recipient this year is Dr. Saurabh Vinayak Limaye.
Dr. A.V. Balika Memorial Prize for standing first in MS examination in general surgery goes to Dr. Devashri Sane. Mr. Kiran Dinkar Patwardhan Gold Medal Award for the postgraduate student standing first in the Seth GS Medical College and KEMH Hospital at University examination, appearing first attempt in neurology or first among KEM students goes to Dr. Nikhilesh Ashok Chibhakate. Geeta Rao Memorial Prize for female candidate who is an undergraduate from our college and has stood first among surgical disciplines goes to Dr. Devashri Sane. Dr. Rishi Manish Agarwal is the recipient of Dr. Ram Prabhu Gold Medal Award for the postgraduate student standing first in MS examination and orthopedics. Dr. Sauna Kumar Das has received Dr. Preeti Mehta Gold Medal Award for the postgraduate student standing first in MD examination in microbiology. Now, Best Residence Award. Dr. Mukund Barawdekar Memorial Prize for the Best Resident in the Department of Radiology goes to Dr. Dhumil Patel. Dr. Kisan Modi Memorial Prize for the Best Resident in the Department of Pharmacology and Therapeutics goes to Dr. Merin Ildos. Dr. J.R. Kamath Prize for the Best Resident in the Department of Pediatrics goes to Dr. Shweta Srinivasan BB. Dr. Rachna Pavaskar is the recipient of Dr. Parimala Subramaniam Prize for the Best Resident in the Department of Community Medicine. Dr. Agmo Kumar Bose is the recipient of Dr. Rui J. Fernandez Best Resident Award for the Best Resident in the Department of Dermatology. Now we will move on to undergraduate examination awards. Dr. Avinash and Dr. Nilima Patwardhan Prize for standing first in final MBBS goes to Arshia Yunus Chaudhary. Rawat Rishabh Jagdev Prasad is the recipient of Professor U.K. Sheth Prize for male students securing highest marks in medicine, and Dr. Ramesh C. Hansoti Gold Medal Award for standing first in the subject of medicine. Arshia Chaudhary is also recipient of Dr. Mrs. Indumati Padmakar Pradhan Borkar Award for the students standing first in the subject of obstetrics, gynecology and MBBS examination. While Aradhita Sanjeev Maheshwari is the recipient of Dr. K. G.W. Kane Memorial Prize, Dr. R.H. Karmarkar Award, Dr. R.A. Bhalerao Prize for standing first in general surgery. Best Student Award, Dr. Manu V.L. Kothari Award for the Best Student for outstanding contribution to the field of academics, literature and other extracurricular activities goes to Ojas Krishnani. Tushar Garg backs Dr. Urmila Katre Award for an undergraduate student for outstanding work in the field of medical research and innovation. Now, various competitive exams, undergraduate competitive exams which are held. Dr. Shirvalkar Competitive Examination Award for highest marks in anatomy, physiology and biochemistry goes to Ketan Patel. Srimati Manorama Hajrat Prize for standing second highest in anatomy, physiology and biochemistry goes to Pranay Sinha. Now, Dr. Arjit Haigude Memorial Prize in drawing competition. The first three prizes respectively go to Sangram Karande, Apurva Sonaune, and the third prize has been shared between Darshita Jatakia and Harsh Tripathi. Award for nursing students. Mrs. Kala Ramesh Hansoti Gold Medal and Mrs. Sushila U. Sheth Prize for a nursing student achieving highest score in the final nursing examination goes to Pratima Patil. Occupational Therapy and Physical Therapy Awards. Srimati Tara Bastikar Memorial Prize for standing first in Masters of Occupational Therapy goes to Ms. Richa Deshmukh, and for standing first at the second year Bachelor of Physiotherapy examination has been awarded to Anushi Hemal, and Aditi Shah is the recipient for the award for standing first at third year Bachelor of Physiotherapy examination MUHS examination. Dr. Manik Shahani Cash Prize for standing first at fourth year of Bachelor of Physiotherapy at MUHS examination goes to Mehika Jasani, and Reema Rajan is the recipient of Dr. Manik Shahani Prize for standing first at the Masters in Physiotherapy examination. There are some awards which will be announced later because of the current situation. Those awards have not been announced yet. They are pending and they are awaited. So I will just announce the names of those awards. Dr. R.K. Anjaria Memorial Prize for standing first in MSc Biochemistry examination of University of Mumbai.
Dr. Daniel S.C. Devdhar Award for the Best Dissertation in Surgery. Dr. Sanjay Best Resident Award for a resident excelling in academics, patient care, and extramural services. Mr. Nakulesh and Neela Mukhuti Gold Medal Award for Best Female Resident in Obstetrics and Gynecology. Dr. A.M. Phadke Best Resident Award for the Best Resident in the Department of Pathology. Dr. R.G. Dhaigude Memorial Prize for Postgraduate Student of Pathology in Autopsy Material Studies. The Bhavnagar State Entrance Scholarship for the highest marks in science subjects at 12th standard examination. Dr. R.P. Kopikar Prize for female student for standing first in anatomy. Clementina Disa Scholarship, KG Munsif Memorial Scholarship, Master Sudhir Bantwal Memorial Prize, Dr. R.H. Karmarkar Book Award for standing first at first MBBS examination. Dr. K.D. Desai Memorial Award, Chaturbhuj Gordhandas Sundardas Scholarship, Dr. R.A. Bharera Award for highest marks in anatomy at university examination. Dr. Sanjeev Ghodke Scholarship, Dr. J.P. Dharani Scholarship, the Lalji Narayanji Scholarship for standing first in physiology. These awards are awarded. Kesarbai Ketkar Prize for female students securing highest number of aggregate marks in anatomy, physiology, biochemistry. Himchand Amulak Seth Prize for highest marks in pharmacology. Dr. Vijaya Bhalerao Memorial Award and Dr. V.G. Rao Prize for highest marks in preventive and social medicine. Mrs. Bharti Bhatte Prize for the women students scoring highest marks in MBBS community medicine in the final MBBS examination. Dr. V.G. Rao Prize for second highest marks in preventive and social medicine. Dr. Chech Jaswant Singh Ji Limdi for highest marks in final MBBS. Mrs. Disa Memorial Prize for standing first in obstetrics and gynecology examination. Mrs. Tara Lakshmi Himchand Sheth Prize, Shri Krishnaji Hari Date and Dr. K.K. Date Prize, Dr. K.W. Dani Memorial Prize in Medicine. Dr. Sucheta Prakash Dandekar Award for the student standing first at St. J.S. Medical College in the subject of biochemistry at university examination in first MBBS. S.V. Deshpande Trophy and cash prize for excellence in third MBBS among economically challenged students. These awards are awarded. Malik and Goswami Family Award for standing first at university examination among female students of St. G.S. Medical College. The first 3 years awards are awarded. Fourth year, the recipient is Arshia Yunus Chaudhary. And for standing second at the university examination amongst female students, the result for the first 3 years is awarded. And the recipient for the fourth year is Aradhita Sanjeev Maheshwari. Phil and Jimmy Fernandez Scholarship for third MBBS, year 1, financial assistance in payment of medical education fees for a deserving Divyang, that is physically challenged medical student, is awarded. Now, various competitive exams are, competitive awards are given away, and the awarded awards are late Professor Mrs. Leela Joshi Prize for highest marks in competitive examination in microbiology. Dr. L.H. Hiranandani Prize for standing first in competitive exam in ENT. Dr. Ram Prabhu Gold Medal for standing first in orthopedics. Competitive exams, various competitive exams are held. Dr. N.D. Patel in medicine. Dr. Shirvarkar Junior Clinical Medicine Scholarship. Dr. S.P. Golwala Prize in Clinical Medicine. Neena Daheja Premchand Prize for outstanding work in community medicine during internship. Dr. Sohrab A. Hakim Prize for standing first in competitive exam in ophthalmology. Dr. N.A. Purandare Scholarship for male student in obstetrics and gynecology. Avabai Dadabhai Scholarship in the subject of midwifery and gynecology. Various occupational therapy awards are awarded to be given. First, second, third, and fourth year awards for Bachelor of Occupational Therapy at MUHS examination, all 4 years they are awarded. Gosumak Foundation USA Research Innovation Scholarships. This scholarship is awarded through the generous donation given by GS alumni from the USA for our UG and PG students. The students apply throughout the year and the selection is done twice a year, that is in the month of August and in the January, that is awarded. And Hirvai Sanman is awarded yet. So thank you very much and congratulations to all the award recipients. सर्व पुरस्कार प्राप्त कर्मचाऱ्यांचा हार्दिक अभिनंदन.
यानंतर आपल्या शैक्षणिक अधिष्ठात्री डॉक्टर धनगौरी शेंडवी मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन. प्रथम सर्व विद्यार्थी, फॅकल्टी आणि कर्मचारी यांना मिळालेल्या अवॉर्ड्स बद्दल त्यांचे अभिनंदन. आजच्या कार्यक्रमाच्या आपल्या डीन अधिष्ठाता डॉक्टर संगीता रावत यांनी आपलं मनोगत सविस्तरपणे आपल्या सगळ्यांसमोर मांडलं, तर त्यांचे पहिले आभार मानते. तसेच सगळ्या डिपार्टमेंटच्या HODनी ज्यांनी फाउंडेशन हा प्रोग्राम आम्ही 10-15 म्हणजे एका दिवसातच अरेंज केला, त्या फाउंडेशन टीम संध्या कामत, डॉक्टर नाटकर, डॉक्टर नित्या गोगटे आणि गीता नटराजन या सर्वांचे आभार मानते. त्यानंतर डीन ऑफिस आणि बादल यांच्या टीमनी आम्ही त्याला एका दिवसात सांगितलं तरी हा जो ऑनलाईन लिंक करून केलेला प्रोग्राम त्यांनी उत्तम रीतीने काही अडथळा न आणता केला प्रोग्राम हे केला, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानते. आणि आपले नेहमीच आपल्या पाठीशी असणारे डॉक्टर प्रवीण बांगर आम्हाला नेहमीच सहकार्य करत असतात. ते मला आधीपासूनच विचारत होते फाउंडेशन डे काय करणार, तर सर तुमचे सहकार्य लाभलं त्याच्याबद्दल मी आभार मानते. त्यानंतर सगळ्या स्टाफला आज मॅडमनी एक वेगळी हे दिलेली आहे की त्यांनी प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये त्यांच्या क्रिएटिव्हिटी निर्माण करून रिसर्चला प्रोत्साहन देऊन प्रत्येक फॅकल्टी आणि तसंच PG स्टुडंट्सना प्रोत्साहन देऊन काहीतरी एक कार्यक्रम प्रोजेक्ट करावा त्याबद्दल. आणि आता उपस्थित सर्व HOD जे आज ऑनलाईन आहेत आणि जे हे सगळा कार्यक्रम बघतायत त्यांचे अभिनंदन, त्यांचा आभार मानून मी हा कार्यक्रम संपल्याचं घोषित करते. धन्यवाद. यानंतर राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभं राहायचं जिथे असाल तिथे, आणि राष्ट्रगीताने आपण कार्यक्रमाची सांगता करू. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, everybody.